Good evening, students. I hope all of you are fine. Today we are going to learn a new topic and very important topic, law of conservation of energy. సో ఈ రోజు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ శక్తి నిత్యత్వ నియమం అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. Law of conservation of energy. What does it mean? Energy is neither created nor be destroyed. It converts from one form to another form of energy. But remember, total energy always remains constant. శక్తి నిత్యత్వ నియమం అంటే శక్తిని సృష్టించలేము లేదా నాశనం చేయలేము, కానీ శక్తి అనేది ఒక రూపం నుంచి ఇంకో రూపంలోకి మారుతుంది. లైక్ స్థితి శక్తి నుంచి గతి శక్తి లేదా గతి శక్తి నుంచి స్థితి శక్తికి మారగలదు, కానీ మొత్తం శక్తి అనేది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని డీటెయిల్ గా మనం డిస్కషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనందరం రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ కి వెళ్తాం. సో యాక్చువల్లీ ఈ శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని నేర్చుకున్నాక సో దీనివల్ల మాకు ఉపయోగం ఏంటి, ఇది మనం ఎక్కడ చూస్తాం మన రియల్ లైఫ్ లో, డైలీ లైఫ్ లో అని మీరు అనుకోవచ్చు. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకుందాం. చిల్డ్రన్ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఇదేంటో మీ అందరికీ తెలుసు, డ్యామ్. సో డ్యామ్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మనకి? యాక్చువల్లీ దే కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ డ్యామ్ అక్రాస్ ఎ రివర్. సో రివర్ వాటర్ ని సేవ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడల్లా దాని వాటర్ ని తీసుకోవడానికి, ఎలక్ట్రిసిటీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ని జనరేట్ చేయడానికి, అలాగే ఇరిగేషన్ ఫార్మింగ్ కి వాటర్ ని యూజ్ చేయడానికి మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు దీన్ని వాటర్ ని రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మ్యామ్, ఈ డ్యామ్ కి లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి ఏంటి సంబంధం అనుకుంటున్నారా? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కి హౌ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ అనేది నేర్చుకుందాం. సో వీ ఆల్రెడీ నో దాట్ లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ డ్యామ్ లో ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూద్దాము. See, what we observe here is potential energy is converted into kinetic energy, and later this kinetic energy is converted into electrical energy. So energy is transforming from one form to another. So in whatever form it is the total energy remains constant, and that is known as the law of conservation of energy. Here water is stored at some height h. So what energy does this water have? We already studied that any object which is at a height h will have potential energy. So water here in the river has, the stored water has potential energy in it. Okay? సో ఈ వాటర్ కి, ఇక్కడ ఉన్న నిల్వున్న వాటర్ కి స్థితి శక్తి అనేది ఉంటుంది. సో కొంత హైట్ లో ఉంది కాబట్టి స్థితి శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు డ్యామ్ నుంచి మనం వాటర్ రిలీజ్ చేసాం. సో మనకు కావాల్సినప్పుడు అక్కడ ఉన్న గేట్స్ ని ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ అనేది అక్కడ స్టోర్ అయిన వాటర్ కిందికి వస్తుంది. సో వాటర్ రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ హైట్ నుంచి కిందికి వచ్చేటప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో స్థితి శక్తి అనేది గతి శక్తిగా మారుతుంది. ఎనీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. హియర్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, సో potential energy is converted into kinetic energy. So the stored water has potential energy. So స్థితి శక్తి ఉంది. సో ఇక్కడ నిల్వుంచిన వాటర్ కి ఏమో స్థితి శక్తి ఉంది. సో ఈ స్థితి శక్తి అనేది వాటర్ కిందకి రావడం వల్ల గతి శక్తిగా మారుతుంది. సో ఈ మారిన గతి శక్తి ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ లో చూడండి, టర్బైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టర్బైన్స్ ని టర్న్ చేస్తుంది. టర్బైన్స్ వెళ్ళి జనరేటర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ జనరేటర్ లోంచి మనకి పవర్ అనేది, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ స్టోర్ అయిన ఉన్న వాటర్ కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవడం వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారింది. అండ్ దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ హెల్పింగ్ టు టర్న్ దిస్ టర్బైన్స్. సో ఈ టర్బైన్స్ టర్న్ అవడం వలన జనరేటర్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవి వెళ్తుంది. So potential energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is converted into electrical energy. So one form of energy is transforming into another form of energy. Theoretically, we have seen the statement of law of conservation of energy. Now we'll see the proof of that. Mathematically, we'll derive that proof.
For this, let us consider a ball. That means imagine that I am holding this ball at height h from ground. సో ఈ బాల్ ని నేను h అనే హైట్ లో పట్టుకొని ఉన్నాను. గ్రౌండ్ నుంచి h అనే హైట్ లో ఉంది బాల్. సో ఇప్పుడు ఈ బాల్ ని మనం కిందకి పడేసినప్పుడు లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బాల్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ డ్రాపింగ్ ఇట్. So see children, I'm not throwing the ball but I'm dropping. That means this ball is a freely falling object. So if I throw it, I'm giving some force to it, so which I don't want. So I don't want to involve any external force here. So just I'm dropping the ball. So it is a freely falling object. Now what is our job here? We have to find the total energy. So total energy at point A, total energy at point B, and total energy at point C. So in order to prove law of conservation of energy, we should get the same total energy at point A, B, and C. So let us check now. So what is law of conservation of energy? Total energy remains constant, but energy is transformed from one form to another form. Energy is neither created nor destroyed. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, పాయింట్ బి దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, టోటల్ ఎనర్జీ, పాయింట్ సి దగ్గర ఎంత టోటల్ ఎనర్జీ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ ఏ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ బి అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి, if we get the same total energy at different points, then we can say that law of conservation of energy is proved. So let us calculate now energy at point A, point B, and point C. So total mechanical energy. So what is total mechanical energy here in this case? We already know total mechanical energy is nothing but total kinetic energy plus total potential energy. సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో దానికోసం మనకి ఏం కావాలి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాలి. సో ఎట్ పాయింట్ ఏ ఫస్ట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ kinetic energy. So Ke is equal to, we know the formula, Ke is half mv square. So what is V here? Initially I'm holding this ball, so the ball is at rest. That means velocity is 0. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ అనేది 0, వేగం శూన్యము. కాబట్టి Ke is equal to half mv square లో V బదులు 0 రాసుకుంటే మనకి Ke is equal to half mv square లో V 0 అయితే Ke is equal to 0. సో గతి శక్తి అనేది పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 0. Kinetic energy at point A is 0. Next what we have to calculate? Potential energy. So potential energy ఎంత ఉంటుందో చూద్దాము. Now we'll calculate potential energy. Potential energy formula ఏంటి? mgh. సో ఇక్కడ బాల్ కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుందా? ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ at height h. Definitely it will have potential energy. Any body which is at rest will have potential energy. So potential energy formula ఏంటి? mgh. స్థితి శక్తి is equal to mgh. Now total energy is equal to Ke plus Pe. Ke ఎంత వచ్చింది? పాయింట్ ఏ దగ్గర 0. Pe is mgh. So total energy is equal to mgh. So total energy is equal to mgh. సో Ke ని P ని కలిపితే మనకి ఎంత వచ్చింది? mgh. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, Ke అనేది లేదు. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర the ball does not possess any kinetic energy. It only have potential energy. The energy is in the form of potential energy. ఎంత వచ్చింది total energy? mgh. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర అవర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈస్ mgh. సో ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ బి దగ్గర అంతే రావాలి, పాయింట్ సి దగ్గర కూడా అంతే రావాలి. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర mgh వచ్చింది. సో ఆ టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈస్ mgh. సో వీ షుడ్ గెట్ పాయింట్ బి ఆల్సో mgh, పాయింట్ సి ఆల్సో mgh. Then only law of conservation of energy is proved. So let us check whether it is same total energy or different total energy. So for that we'll consider point B somewhere.
Now at point B, the ball is falling down freely. So imagine a point B and it traveled a distance x. సో A నుంచి B వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్న డిస్టెన్స్ ఎంత x. సో పాయింట్ B దగ్గర మళ్ళీ మనం యాజ్ యూజువల్ గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గతి శక్తి ప్లస్ స్థితి శక్తి. KE is equal to half mv square. సో ఇక్కడ v స్క్వేర్ అంటే ఎంత? v is equal to how much? ఇప్పుడు మనం v కనుక్కోవాలంటే ఏం చేద్దాము? సో మీ అందరికి గుర్తున్నాయా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్, చలన సమీకరణాలు ఎన్నున్నాయి? 3 నేర్చుకున్నాం మనం. s is equal to ut plus half at square. సో ఇక్కడ s అనేది అక్కడ t ఉంది కదా ఈక్వేషన్, సో దట్ వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఈక్వేషన్ v is equal to u plus at. అక్కడ కూడా t ఉంది కాబట్టి వీ కాంట్ యూజ్ దట్ వన్. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? v square minus u square is equal to 2as. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్ టు ఫైండ్ అవుట్ v square. సో చలన సమీకరణాల్లో v square minus u square is equal to 2as అనే సమీకరణాన్ని మనం ఇక్కడ వాడి ఏం కనుక్కుందాం? v ఎంతో కనుక్కోవాలి. సో v కనుక్కొని KE is equal to half mv square లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ B వస్తుంది. v square minus u square is equal to 2as. v square minus 0 because u is initial velocity. So v square is equal to 2as. u అంటే 0, తొలి వేగం 0 కాబట్టి. a అంటే g రాసుకున్నాం. s అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ a to b. సో a నుంచి b వరకు ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ x అనే దూరం. సో v square is equal to 2gx. Now substitute the value of v square in KE formula. KE is equal to half mv square. KE is equal to half m 2gx. 2 cancel అయిపోతే remaining is mgx. So kinetic energy at point B ఎంత వచ్చింది? mgx. x అంటే ఏంటి? Distance traveled by the ball from A to B. Displacement is x. So KE is equal to mgx అని వచ్చింది. Now we will calculate the potential energy at point B. Now potential energy is equal to mgh. h అంటే ఏంటి? హైట్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ B పాయింట్ దగ్గరికి ఎంత హైట్ లో ఉంది? h మైనస్ x అనే హైట్ లో ఉంది. సో mgh మైనస్ mgx. సో బ్రాకెట్స్ లో h మైనస్ x ఉంది కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై mgh మైనస్ mgx. సో రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, హియర్ height of the ball from the ground is h minus x. So total energy at point B is kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, how much we got? mgx plus potential energy is mgh minus mgx. So plus mgx minus mgx will get cancelled. So remaining total energy is mgh. So the remaining total energy is total mechanical energy is mgh. So at point B we got total energy as mgh. So the total energy at point A is mgh and total energy at point B is also mgh. So but the difference is at point A we have only potential energy and kinetic energy is 0 because velocity is 0. So kinetic energy is 0 and at point A we have only potential energy. But at coming to point B, after traveling a distance x, we have both potential energy and kinetic energy. Point A దగ్గర మొత్తం శక్తి ఎంత వచ్చింది? mgh. పాయింట్ B దగ్గర x అనే దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత పాయింట్ B దగ్గర కూడా మొత్తం శక్తి ఎంత వచ్చింది? mgh వచ్చింది. కాకపోతే ఏ దగ్గర ఏ ఎనర్జీ ఉంది, ఏ శక్తి ఉందంటే అక్కడ ఓన్లీ స్థితి శక్తి ఉంది. గతి శక్తి 0. అక్కడ వేగం 0 కాబట్టి గతి శక్తి 0. పాయింట్ B దగ్గరకు వచ్చేసరికి 2 ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. గతి శక్తి ఉంది, అలాగే స్థితి శక్తి ఉంది. సో 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. KE ఎంత వచ్చింది? mgx వచ్చింది. అలాగే PE ఎంత వచ్చింది? mgh మైనస్ mgx వచ్చింది. సో 2 యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత? mgh.
సో పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ బి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పాయింట్ సి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతో చూడాలి. సో ఆబ్వియస్ గా ఎంత రావాలి, mgh. సో లెట్ us నౌ కమింగ్ టు పాయింట్ సి, మన బాల్ బి దగ్గర నుంచి సికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో వి స్క్వేర్ అగైన్ ఎంత, సో టోటల్ ఎనర్జీ కావాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో రెండు యాడ్ చేసి సి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతో చూడాలి. సో ఇప్పుడు మన బాల్ ఏ నుంచి సి వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో ఏ నుంచి సి వరకు జస్ట్ అబౌట్ టు హిట్ ద గ్రౌండ్ అన్నమాట. సి అంటే గ్రౌండ్ కాదు, జస్ట్ గ్రౌండ్ తాకే సమయంలో దగ్గర, జస్ట్ 1 inch అబౌవ్. సో సి అనే పాయింట్ హెచ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు గ్రౌండ్ అనుకుందాము. సో సి దగ్గరకి ఎంత దూరం అంటే ఏ నుంచి సి వరకు హెచ్ అనే దూరం ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. In order to calculate v square, we use formula v square minus u square is equal to 2as, equation of motion. v square is equal to 2as. ఎందుకని u అనేది 0 కాబట్టి. సో ఇక్కడ s బదులు ఏం రాయొచ్చు మనం, the distance traveled by ball from a to c is h. h అనే ఎత్తు కదా ఉంది, సో అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి c వరకు వచ్చింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ h. సో s ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, h రాయొచ్చు. v square is equal to 2gh. సో v square is equal to 2gh ని తీసుకెళ్లి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ke is equal to half mv square, half m 2gh. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ is mgh. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ mgh వచ్చింది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at c దగ్గర ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో now we should calculate the potential energy at point C. In order to calculate total energy, we need kinetic energy and potential energy. So potential energy formula is mgh. h అంటే ఎంత ఎత్తులో ఉంది C దగ్గర బాల్, ఆల్మోస్ట్ 0. సో h ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మనం, mg ఇంటూ 0. సో గ్రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా మన బాల్, C పాయింట్ అంటే 0 దగ్గర, 0 అనే ఎత్తులో ఉన్నట్టు లెక్క. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at point C is 0. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమో mgh వచ్చింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0. నో టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్, therefore total mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, how much we got here, mgh, and potential energy is 0. So total mechanical energy at point C is mgh. సో టోటల్ ఎనర్జీ పాయింట్ సి దగ్గర మనకి ఎంత వచ్చింది, mgh వచ్చింది. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర mgh, పాయింట్ బి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ mgh, అండ్ పాయింట్ సి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో mgh. బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇక్కడ. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ చూస్తే మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0 వచ్చింది, అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ mgh. సో ద టోటల్ ఎనర్జీ which is at point C is only kinetic energy but not potential energy, because it is not at. So I think now it is clear for you. Law of conservation of energy ante entante, total energy remains constant but energy is transformed from one form to another form. Energy is neither created nor destroyed, but it is transformed from one form to another form. See now in this example, the total energy at point A is mgh. So point A దగ్గర total energy mgh కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది అక్కడ, ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is 0. సో ద టోటల్ ఎనర్జీ is in the form of potential energy at point A. Coming to point B, at point B, we have seen that total energy is both kinetic energy plus potential energy. So ఇక్కడ B దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ, ఏ దగ్గరేమో ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. B దగ్గరకు వచ్చేసరికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది,
పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. 2 ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. సో total energy is Ke plus Pe, that is mgh. So now at point C, what we have seen, kinetic energy is equal to mgh and potential energy is 0. సో ఎందుకని, ఏదన్నా హైట్ లో ఉంటేనే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. మన బాల్ ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ కి రీచ్ అయిపోయింది కాబట్టి, హైట్ లేదు కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0. So only the total energy which is at point C is only in the form of kinetic energy, and that is equal to mgh. So children, is it clear that from this derivation total energy remains constant? That is law of conservation of energy. But energy can be transformed from one form to another form. So at point A, the energy is in the form of potential energy because it is at height h. And at point B, it has both the forms of energy, kinetic energy and potential energy. And coming to point C, it has only kinetic energy, but the total energy is same. So this is law of conservation of energy, and this is very, very important question from this chapter. Come on children, let's go to roller coaster ride. Have you ever went to a roller coaster ride? How is it? It's very thrilling, right? So what we observe here, how can we relate this one to law of conservation of energy? So observe this roller coaster. సో ఇది చాలా హైట్ లో ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. అగైన్ it is converting into kinetic energy. It is going down. So the energy is converting from potential energy to kinetic energy. So coming to here, kinetic energy is converted into ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళే కొంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాక్సిమం అయ్యి మళ్ళీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిగ్రీస్ అవుతూ కిందకు వస్తుంది. See here, potential energy maximum, it is converting into kinetic energy. సో కిందకి వచ్చేసరికి kinetic energy, పైకి వెళ్తే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, మధ్యలో ఉన్నప్పుడు both, it is having both kinetic energy and potential energy. But the total energy is constant. How we proved in law of conservation of energy, the total energy of the roller coaster remains same. Total energy means total mechanical energy, that is kinetic energy, and potential energy will be same, but it will be transforming to potential energy and kinetic energy. When it is at the topmost height, it has highest potential energy. When it is down, it has kinetic energy. Let us see one more example for law of conservation of energy. Now this is pendulum, simple pendulum. Now we'll see at which position our potential energy will be 0 and at which position kinetic energy will be 0 for this pendulum. So pendulum లో Ke ఎక్కడ 0 ఉంటుంది, Pe ఎక్కడ 0 ఉంటుందో చూద్దాం. This is mean position and this is extreme position. We have two extreme position, the two sides of the mean position. So at extreme position, look at the energy graph here. The potential energy will be maximum because it is at maximum height. Again, after going to maximum height, it is gaining more potential energy and coming back. So this is one of the extreme position. And look at the graph given here, energy graph. Potential energy is maximum. So the total energy at this point is in the form of potential energy, and the potential energy is maximum because it is at more height. And again, at two extreme points, it have more potential energy. And coming back, we'll observe what is happening to this. Observe the pendulum position carefully and also the energy graph given here. When it is at extreme position, its potential energy is at extreme position, its potential energy is more, and it is at mean position, its kinetic energy is more. So can you observe the difference? So green color is kinetic energy and blue color is potential energy. The energy graph, it is showing clearly when the potential energy is more and when the kinetic energy is more. At extreme position,
potential energy is maximum. Mean position Ke is maximum. Again at extreme position Be is maximum. And the position in between the mean position and extreme position, it is having both kinetic energy and potential energy. See the graph here, you can observe at its extreme positions, its velocity is becoming 0 and again it's coming back. Again going to this extreme position, its velocity is becoming 0, that means kinetic energy is 0 and again it's coming back. And its mean position, its velocity is maximum, that is its kinetic energy is maximum and again it is going to extreme position. So now you understood, I think. So this is about law of conservation of energy. So total energy remains constant. Energy is neither created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form of energy. So here it's converting into kinetic energy or potential energy, but the total energy remains constant. Children, we completed the topics work and energy, and now coming to power, let us discuss the power, the units, etc. and all. So power is nothing but work done per unit time. సో ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం చేసిన వర్క్నే పవర్ అంటాం. సో వర్క్ ఎవరైనా చేస్తారు, బట్ ఎంత తక్కువ టైంలో ఆ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తామా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ పవర్. సపోజ్ ఇద్దరికి మనం ఒక వర్క్ ఇచ్చామనుకోండి, ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్, బట్ ఎవరైతే తక్కువ టైంలో చేస్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ పవర్ ఉన్నట్టు. సో పవర్ ఈస్ వర్క్ బై టైమ్. సో SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ వర్క్ కి జూల్స్, టైం కి సెకండ్. సో జూల్స్ పర్ సెకండ్, ఆర్ we can say that joules per second as watt. సో జూల్స్ పర్ సెకండ్ నే వాట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్, సామర్థ్యము. తెలుగులో పవర్ అంటే సామర్థ్యము. సో ఎంత తక్కువ టైంలో ఎంత ఎక్కువ వర్క్ చేస్తామో దాన్ని సామర్థ్యము అంటాం. వర్క్ బై టైం. సో ఫ్రమ్ దిస్ పవర్ is equal to work by time and the units are joules per second, we can say that power is said to be 1 watt when 1 joule of work is said to be done in 1 second. సో ఒక జూల్ పని ఒక సెకండ్ లో గాని చేస్తే పవర్ ఎంత ఉన్నట్టు చెప్తాం? 1 వాట్. సో వాట్ అన్న అనొచ్చు, లేదా జూల్స్ పర్ సెకండ్ అన్న అనొచ్చు. అండ్ 100 వాట్స్ అంటే 100 joules in 1 second. So this bulb is consuming 100 joules in 1 second. సో ఒక సెకండ్ లో 100 joules కన్జ్యూమ్ చేస్తుందంటే మనకి లైట్ ఇవ్వడానికి 1 minute లో ఎన్ని జూల్స్, 1 hour లో ఎన్ని జూల్స్, 24 hours లో ఎన్ని జూల్స్. సో ఇమాజిన్ ద పవర్ ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ అండ్ ఇమాజిన్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ we are getting. Let us consider refrigerator. Suppose it is consuming 50 joules per second. But you know that refrigerator runs for 24 hours. సో ప్రతిరోజు రోజంతా రిఫ్రిజిరేటర్ ఆన్ చేసే ఉంచాలి కదా. సో ఎనర్జీ కన్స్యూమ్డ్ బై రిఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ 1 month విల్ క్యాలిక్యులేట్. దట్ ఈస్ 50 joules per second అయితే 1 month కి ఎంత? సో 1 month అంటే 30 days, 24 hours అంటే 16 to 60. సో దట్ ఈస్ 1296,000,000 joules. సో 1 month రిఫ్రిజిరేటర్ కన్స్యూమ్ చేసే ఎనర్జీ ఇది. మరి మన ఇంట్లో ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి? టీవీ, లైట్స్, ఫ్యాన్స్, చాలా ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి కదా, మిక్సీ, ఓవెన్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ కలిపి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పర్ మంత్ ఎన్ని జూల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన ఇంట్లో కన్స్యూమ్ చేస్తున్నామో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇన్ని జూల్స్ కి మన ఎలక్ట్రిక్ బిల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్. లెటస్ మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా చూసారా ఈ మీటర్, ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ ని? సో ఈ మీటర్ ని బట్టే మనకి కరెంట్ బిల్ వస్తుంది కదా. సో ఇది ఎంత బాగా తిరిగితే మనకి అంత బాగా కరెంట్ బిల్ అనేది వస్తుంది. సో దాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? అక్కడ కిలో వాట్ అవర్ మీటర్ అని ఉంటుంది. సో చూడండి, మీ ఇంట్లో చూడకపోతే ఇక్కడ చూడండి, కిలో వాట్ అవర్ మీటర్. సో మామూలుగా జూల్స్ ఇస్తే ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ సరిపోవు కదా. జూల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ యూనిట్. సో అందుకని కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏం చేశారంటే కిలో వాట్ అవర్స్ లో తీసుకుంటాం. సో కిలో వాట్ అవర్స్ లో తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ
ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవే జూల్స్ లో ఇస్తే మనకి పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ కావాలి. సో అవి కిలో వాటర్స్ లో చెప్తున్నారు కాబట్టి చిన్న చిన్న బాక్సెస్ సరిపోతాయి, చిన్న నెంబర్సే ఉంటాయి. సో కిలో వాట్ అవర్ లో మనం ఇంట్లో ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ని మెజర్ చేస్తాం. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ బిల్ వస్తుంది. సో 1 కిలో వాట్ అవర్ అంటే ఎంతో చూద్దాం. 1 కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కిలో అంటే 1000 కదా, 1000 వాట్ అవర్. సో 1000 వాట్ అవర్ ని 1000 ఇంటూ 60 ఇంటూ 60 ఇంటూ వాట్ సెకండ్. సో అంటే అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం. 36 తర్వాత ఎన్ని జీరోలు వచ్చినాయి, 5 zeros వాట్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు ఈ 36 తర్వాత 5 zeros ని 3.6 ఇంటూ 10⁶ వాట్ సెకండ్ అని రాసుకున్నాం. సో వాట్ అంటే ఏమని తెలుసు మనకి, జూల్స్ పర్ సెకండ్. సో 3.6 ఇంటూ 10⁶ జూల్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్. సో అంటే సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మిగిలింది ఏంటి, 3.6 ఇంటూ 10⁶ జూల్స్. సో 1 కిలో వాట్ అవర్ అంటే ఎంత, 3.6 ఇంటూ 10⁶ జూల్స్. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జూల్స్ ని 1 కిలో వాట్ అవర్ అంటాం. సో మన ఇంట్లో ఎన్ని కరెంట్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నా సరే, ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నా సరే, సో అన్ని జూల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి, మన మీటర్లో చూపించడం కష్టం కాబట్టి కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఒకటి తీసుకున్నారు, 1 కిలో వాట్ అవర్ అని. సో రిమెంబర్, ఇట్స్ ఎ యూనిట్ ఫర్ ఎనర్జీ, నాట్ పవర్. సో కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ యూనిట్ ఫర్ ఎనర్జీ, కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ.